И сегодня я хотел бы вам представить нашу израильскую художницу Руту Модан. Ее книга «Имущество» на тему семейной исторической памяти вышла в этом году в нашем издательстве «Книга». И мне очень приятно, что Руту смогла прилететь к нам из Израиля и расскажет про книгу и про свою работу с комиксом. Кроме того, я хочу представить Анастасию Зольникову, которая будет переводить выступление Руту. Спасибо, давайте похлопаем. Okay, it's working. I will stand because this crazy guy, my publisher, he took me to the mountains. I just came from the mountains, from the snow. Руту только что вернулась со столбов, и ей опасно сидеть. It was beautiful. Really enjoyed it. Столбы очень красивые, если вы не были, сходите. So I will speak about my book, The Property. This is the cover. Это обложка книги «Имущество». It was, and as you see, the cover is it's All Souls Day. In Poland, it calls the Duszki. You have it in here? Это кладбище в Польше на этой обложке. And this is a day where all people come to the cemetery to remember the dead people together. Там есть праздник, который похож на наш родительский день, когда все приходят навестить на кладбище своих родных. I'm Jewish, I'm from Israel, but in Judaism, there's each person we remember in the day that he died. This is the remembrance days of each person. Руту из Израиля, и у них есть день, чтобы навестить вот. And so the idea as a Catholic of remembering all the dead people together in the same day, for me it was when I heard about it, it was fascinating. I thought it was very powerful that everybody together remember everyone. В Израиле как бы у каждого, кого вы вспоминаете на кладбище, свой день, и когда Рута узнала об этой польской традиции, когда все сразу приходят, вот аналогичное нашему родительскому дню, ей показалось, что это потрясающе, потому что все собираются и вспоминают всех. So when I heard about it, I will speak about how I thought about the book, and because the book is actually about my heritage, connected to my heritage, my family. My father was born in Poland, and all my family, also from my mother's side, are from Warsaw. Книга написана о Польше, потому что Рута напрямую с этой страной связана. Ее отец родился в Польше. And they ran away at the beginning of the Second World War. They ran away to Israel. И когда началась Вторая мировая война, их семья уехала из Польши в Израиль. And what happened is that because it was so traumatic and all the relatives died, and then, you know, they couldn't go back to Poland because it was a communist regime, and they lost all the property, but also all the family, everyone. So in my family, Poland was denied. И Польша очень долго была запретной страной для семьи Руту, потому что, во-первых, в период Второй мировой войны очень многие родственники умерли, а потом там был коммунистический режим, и поэтому они тоже, опять-таки, не могли туда поехать, они потеряли всю собственность, которая у них была в стране, их семья. И вот только спустя много лет Рута смогла туда вернуться. It was nobody spoke Polish. I grew up as an Israeli, like I had no any roots in Europe or in Poland. I'm sorry. Could you please explain once more? What? Last words. What do you mean? That I was raised like nobody spoke about Poland, and like I was born in Israel. I'm an Israeli. My father is Israeli. My mother is Israeli. There was no roots for us in Europe. Like the roots in Europe were like erased because of the war. Like forgot. И пока Руту росла, она росла как в израильской семье, как израильтянка, о польских корнях никто в семье не говорил, никто это не обсуждал, эта тема была закрыта.
So for me, okay. So my grandmothers both came to Israel from Poland during the war. Once I remember in the 90s, after Poland was open again for tourists from Israel, but they didn't want to go to visit. Когда в 90-е Польша снова стала доступной для туристов из Израиля, ни одна из двух бабушек Руту, которые родились в Польше, не захотели туда поехать. Because they said, both of them, they agreed, I remember they were speaking about it, that Poland for them it's one big cemetery. Потому что они говорили, и Руту помнит, как они это обсуждали, что для них Польша – это одно большое кладбище. And then around 2005, many Israelis started to go to Poland to look also to look to. I think this generation of people started to die. So people went to Poland also to look for the roots, but also to look for the properties that were taken from them during the war, first by the Nazis and then by the communists. Примерно в 2005 году довольно многие израильтяне стали ездить в Польшу, потому что, во-первых, они возвращались, искали там места, откуда происходят их предки, а во-вторых, они пытались каким-то образом вернуть собственность, которая была у них отнята во время войны, у их семей, у их там, родителей, бабушек, дедушек. And then I thought the idea of writing a book. Both my grandmothers were already dead, unfortunately, but I thought about an idea for the book about a grandmother and a granddaughter who are going together to Poland to look for the property, the lost property. И так к Руту пришла идея сделать книгу, которая как раз строится вокруг того, что бабушка и внучка едут, ну, взрослая уже внучка, не маленькая, едут в Польшу для того, чтобы вернуть свою собственность, которая принадлежала их семье. So I tell you a little bit about the story, because so the story is about, as I told you, the grandmother and granddaughter. They are going to Poland, and the grandmother insists that she is not interested in Poland at all. For her, it's one big cemetery, like my grandmother used to say. She's only interested in the property. И бабушка говорит своей внучке, что она на самом деле, ну, ей Польша как страна не интересна. Она говорит в книге тоже, бабушка в книге говорит то же самое, что говорили бабушки самой Руту, что Польша это одно большое кладбище, и все, что она хочет, это попытаться вернуть свою собственность. And there is also, so this is a grandmother and the granddaughter, and there's also this relative he's not coming with them, but he's on the plane, and he says that it's a coincidence, and he's like supposedly the bad guy in the story because he's trying to take the property from them. But they of course they don't know about it. Да, и вот они, значит, летят в самолете, и в самолете встречают тоже родственника своего, который такой злодей в этой истории, злодейский, потому что он прослышав о том, что они едут, чтобы вернуть собственность, он пытается каким-то образом, значит, получить долю себе. Хотя, когда они встретились в самолете, он утверждал, что просто так случайно совпало, что они увиделись. And then something happened when they come to the hotel. The grandmother suddenly changed her mind. She doesn't interested in the property. Suddenly she said, "No, I don't want the property." The granddaughter doesn't know what happened. И когда они уже приехали в гостиницу, внезапно бабушка передумывает. Она говорит, да, никакая собственность в этой стране меня не интересует, и внучка не знает, что и думать. So the granddaughter, since the grandmother doesn't cooperate, she started to look for the property herself. She doesn't know anything. She doesn't know where the property is, what it was. But she finds this guy, a Polish guy. He's a comics artist, but he's also making tours for Jews who are coming to Warsaw.
И внучка решает разобраться в этой ситуации, при том, что она вообще ничего не знает. Она не знает, была ли собственность вообще и какая, если да. И она встречает, значит, парня, находит парня, который, конечно, художник комиксов, но кроме того, он организует вот эти туры для приезжающих туристов-евреев. And so they have a little fling, you say it. Fling, you know? Да, и у них, собственно, такой небольшой роман или флирт, что-то такое происходит. And he also helps her look for the property. И он тоже включается, начинает ей помогать. And then we found out, we the readers, not the granddaughter, that the grandmother has a different reason to come to Warsaw than the property. It was actually she was looking for the love of her youth. И тут мы узнаем, мы читатели, не внучка, что у бабушки была совершенно другая причина, чтобы приехать в страну. На самом деле она искала мужчину, которого когда-то любила в далекой юности. And since she's Jewish and he is Polish, and they were trying to run away and get married. Она еврейка, он поляк, и когда-то они пытались вместе сбежать и пожениться. And of course they were caught and separated, and then the war came and there was a separation, bigger separation between them. Ну, их поймали и разлучили, а потом началась война, и разлука уже стала еще больше, еще радикальнее. But there's also a lot of melodrama that you have to read the book. I don't want to spoil. If somebody decides to read the book, so I don't want to make too many spoilers. Все, на этом Руту прекращает. Значит, на случай, если кто-то захочет прочитать книгу, на этом Руту прекращает все спойлеры. Там еще такой детективный сюжет продолжается. I want to speak a little bit about comics, about the language of comics, so why I like this art medium, art so much, to do it or to read it. For example, the grandmother is taking the taxi, and then and she looks at nowadays Warsaw, but she remembers the Warsaw from before the war. И Руту сейчас хочет поговорить о визуальном языке комикса, о том, почему ей так нравится его читать и почему ей так нравится их делать. Вот здесь, например, мы видим, как бабушка садится, берет такси и смотрит в окно на современную Польшу, но видит город своей юности. And so I don't have to say anything. I don't have to use words. I just show it, and I'm sure everyone can understand it. And the window frame become a frame inside the frame, and through the frame, because I use this sepia color, so it's understandable that it's the past. What's in her mind is she's. И Руту очень нравится, что ей вообще не надо пользоваться никакими словами, она просто берет, расширяет окно, она добавляет сепию, и на любом языке без перевода понятно, что здесь происходит. And I don't like to use by comics. I don't like to use the captions. I don't like to use not to write what the character has in mind, what they think. I try to show everything through what they do or what they say, through the action. And in comics, because we have the drawing and the text, there's always this the combination of the text and the drawing that creates the true feelings. What's inside what the characters really thinks. И поскольку в комиксе есть и рисунок, и текст, при их соединении мы переживаем сразу два чувства, и Руту никогда не пишет, что в голове у героев находится, потому что она показывает это через рисунок, через их жесты, через их действия и через как раз вот это соединение того, что они говорят, с тем, что они делают. So there's the contradiction between the body language, what the character do, and what is the words. For example, when this Mika, the granddaughter, when she says fine, but all her body language said it's not fine. Or when this is a lawyer said, my condolences, like he's very sorry, but actually he's not sorry, he's not interested. So this is the way they can show the contradiction
between, okay, people use words, but in what they mean in something else. Вот здесь, например, посередине внучка Мика, она говорит fine, то есть все хорошо, но по весь ее язык тела говорит, что вообще нехорошо. Или вот следующий слайд, там юрист говорит, правда, я очень сожалею, но весь то, как он нарисован, то, как он действует, показывает, что он на самом деле не сожалеет. И вот это противоречие между текстом и рисунком, оно вот как раз позволяет показать какой-то дополнительный смысл, не тратя лишних слов. And comics, it's okay. I want to speak about a little bit of close-up. Because close-up, we used to close up in movies where it's like the most emotional moment in a movie, because it's a close-up. But in comics, it's very difficult to show subtle emotions. We can show. It's easy to show, like if somebody is sad or happy or angry or surprised. But if it's a more subtle emotion, it's more difficult to show. В кино, хотелось бы сейчас поговорить про крупные планы, и в кино используют крупный план для того, чтобы показать какую-то яркую эмоцию, и в комиксе, в общем-то, происходит то же самое, но в комиксе это сделать немножко сложнее, там легко показать какую-то там радость, гнев, какие-то вот такие, а вот нюансы, эмоции показать сложнее. Yeah, this is a proof. И вот доказательство. Yeah, it's a riddle. What is that real text in the book? It is a close-up, but it can mean so many things. Ну вот, например, крупный план из комикса, и вот он может значить совершенно разные вещи. Например, слева написано «Привет, моя дорогая», посередине написано «Что он имеет в виду?», а справа написано «Зря я съел эту рыбу». Это было моей ошибкой. So what I'm trying to do is use a lot of body language. Поэтому я пытаюсь использовать вот язык тела, положение тела. And okay, I have many characters. У меня очень много персонажей. And I want each of them to have his own or her own body language, because each of us we move differently or we behave differently. И я постаралась, чтобы у каждого из них был свой язык тела, потому что каждый из людей тоже по-разному движется. And I started when I started doing comics, I used to use models, for myself, or ask for people to stand for me. Когда я начала рисовать комиксы, я просила людей встать в позу, или я приглашала моделей, чтобы с ними работать. Yeah, my husband is one of my favorite models. Мой муж — это моя любимая модель. And in one comics that I did for the New York Times, I asked a friend of mine who's an actress to model for me, and then I found out that really actors, how wonderful it is to work with actors for this matter. Когда я рисовала комиксы для New York Times, я попросила свою подругу, актрису, быть моей моделью, и так я узнала, что лучше всего работается с актерами. It may be obvious, but actors, they have this ability to express themselves through their body and through faces like no other people can do. This is the talent. Актеры лучше всех умеют передавать эмоции языком тела и мимикой, и это действительно и навык, и талант. So for property, when I worked on the property, I hired professional actors. Когда я работала над комиксом «Собственность», я наняла профессиональную актрису. Yeah, this was the first time, and since then, this is how I work. And for the new book that I was published last year, I already also used these professional actors. This is how I do it. It's I take the photos. I even dress the actors. И для того комикса, который я сделала в прошлом году, я тоже наняла профессиональных актеров, и вот здесь можно посмотреть, как это работает. Ну, то есть Руту, например, предлагает им переодеться полностью в одежду персонажей. And then after I took the whole, I'll show you afterwards. I have a storyboard for the whole book. But then I take the photograph of the actors according to the storyboard, and then I went to Warsaw and took photos of the locations.
И сначала Руту отфотографировала всех актеров, то есть у нее получилась, условно говоря, книжка из фотографий с позами, а потом она еще поехала в Варшаву и сняла те места, которые собиралась рисовать. And this is, and then I combine it. When I draw it together in the frame. И потом она, соответственно, смотрела на это как на референсы, их сочетала, и вот здесь видно, как это случилось. So here are some examples for that, for the hotel room. Вот пример комнаты в отеле, как это происходило. And this is what's nice. It's like doing it's less complicated than doing a movie because I can change everything. I can take whatever I want from the photo, but then change the colors or change the color of the hair or make it two beds or just according to my imagination. Ну, и это все-таки совсем не то же самое, что делать кино, потому что Рут может обратиться к снимкам, но она может поменять все, что угодно, хоть цвет волос, хоть поставить 2 кровати, хоть перекрасить все в другие цвета. One of the main locations in the book is a restaurant that's in an apartment, and it's something that is typical. For Poland, I don't know, maybe in Russia it was also something that people do. During the communist time, people had these small businesses, secret businesses, like a restaurant in an apartment. Одна из главных локаций, одно из главных мест, где в комиксе происходит много событий, это маленький ресторанчик в квартире. В Польше, когда был коммунизм, люди делали такой маленький секретный бизнес, типа вот таких вот маленьких камерных ресторанов, о которых там знали не все. I found out that when I came to Warsaw for the first time, I found out about it. Somebody told me about this restaurant. I went there. It's very excellent Polish food. Я узнала об этом, говорит Руту, когда приехала в Варшаву первый раз. Мне кто-то сказал о том, что вот этот ресторан существует, и я туда пошла, и там была совершенно прекрасная польская еда. And then I decided that the property is actually, this is really the property, the apartment became a restaurant. И тогда Руту и придумала, что той собственностью будет квартира, которая переделана в ресторан. The apartment that used to belong to the family of the grandmother. Когда-то эта квартира в книге принадлежала семье вот бабушки. And this is why it's easy for the grandmother to go there because she's like a customer in the restaurant. Поэтому бабушке очень легко попасть внутрь этой квартиры, потому что она туда приходит как гостья в ресторан. This is when she comes, she's not aware that it became a restaurant. Вот она приходит туда первый раз, и она не знает, что это ресторан. And also, what she discovered, I will tell you because it maybe that her lover from her youth, he is now living in this apartment who became a restaurant. И она выясняет, что вот любовь ее юности теперь живет вот в этой квартире, одна из комнат которого стала рестораном. This is why she didn't know it until she came to Warsaw, and this is why she doesn't want her granddaughter to find out because it's her life secret that she has this lover. Ну и, собственно, она поэтому и скрывает от внучки, что такое собственность, что представляет собой собственность их семьи и истинную цель своего визита, потому что вот то, что у нее в юности был этот мужчина, это ее огромный секрет, секрет всей ее жизни. It's not so complicated in the book. Just now it sounds complicated, but it's not so complicated in the book. Сейчас это звучит немножко запутанно, но в книге все очень ясно. So I'll show you also other photos from working with, like it was trying to imagine how to make a plane at home. So a plane would be just three chairs, and it's enough to draw a plane. Вот еще кадры рабочего процесса, как в домашних условиях сделать самолет, если он вам зачем-то нужен для работы, ставите рядом 3 стула и, собственно, вот, пожалуйста, можете нарисовать самолет в результате.
And what I also found out when I was working on the drawing, that in comics it's good to exaggerate everything. You have to exaggerate it in order it will look realistic. And this is a proof because you see how it's a huge microphone. How do you call it? No, this megaphone. But in the drawing, it doesn't look extreme, and it's the same proportions. But in the drawing, it seems fine. No, И когда я работала над этим комиксом, я выяснила, что будет в комиксе уместно преувеличение. Вот, например, здесь очень видно, насколько различается, если присмотреться, насколько различаются в пропорциях размеры женщины и мегафона на фото и в комиксе. При этом в комиксе он не выглядит чрезмерно большим, он выглядит вполне реалистично. Here again, I told the actors when I was directing them, I told them act like you are doing a silent film. И актерам я сказала, ведите себя так, как будто мы снимаем немое кино. То есть, чтобы они преувеличивали как раз позы и жесты, и вот это вот референс, который Руту показывала им. So I'll show you some. Yes, this is the photograph. You know, it's like when she's in the taxi. This is an example of the storyboard. The storyboard is just for me. It's not very nice, not very beautiful. I don't try to make beautiful drawings. It's like an information for myself what I'm going to draw. Справа набросок, который Руту рисует себе, чтобы понимать, что она будет рисовать. То есть он не должен быть каким-то красивым или сложным, она должна просто сама видеть полностью всю картину, прежде чем сядет рисовать комикс. But you see, there are very little differences actually. There are some differences, but more or less it's what's going on to be in the end. Ну, как видите, некоторая разница все-таки между наброском и итоговым комиксом есть, но по большому счету они почти идентичны. It's very important to plan everything because it's not like in the movies that in comics each frame is different in proportions. So if I want to take photos, it's very important that I will plan the composition. Because if, for example, you see in the first row, in the middle, when they say yeah, so if you will do like yay, then I won't see their hands in the frame. So I have to plan the size of the frames, also the text bubble. The storyboard is for that. Вот, собственно, на наброске набросок позволяет поставить правильно задачу актерам, потому что, смотрите, вот посередине в верхнем ряду они кричат «Ура!», значит, машут руками, и если бы не было наброска, и у Руту бы уже не было понимания того, как это должно выглядеть в комиксе, там актеры, которых попросили махать руками, они бы могли махать слишком широко, и руки бы не влезали в кадр, а так Руту понимает и размеры кадров, и их соотношение на странице, и что там внутри должно быть самое главное. Here's another example of exaggeration, which is a very dramatic moment in the comics, and I express it not only by the actors, but also by the fact that this cards, the old man is building from cards, a tower from cards, and this is just a moment when it's all collapsed. It's like a slow motion in one frame. Вот тоже один из способов показать эмоции, не только там языком тела актеров, но когда звучит там наступает важный эмоциональный момент, разрушается башня, которую построил из карт один из персонажей, и вот этот вот взрыв этой башни, он позволяет передать силу эмоций. And then in the 3 frames beneath, the fact that he's crawling after such a dramatic moment, he's crawling on the floor and collecting the cards, it gives some humor to the scene. It makes it a little bit lighter. И сразу же после этого, когда, значит, после такой драматической сцены человек начинает ползать по полу и эти карты собирать, это как раз там добавляет немножко комизма и позволяет смягчить вот этот вот уровень драмы, уменьшить.
And I had this scene when in Israel it's a common, almost every teenager is I think in 11th grade, they are going to Warsaw, to Poland, with school. It's a tour when it's called the March of Life, and they go to see the ghetto, the remains of the ghetto and concentration camps, and it's something which teach them of the past, but also supposed to make them very patriotic about the Jewish nation, the Jewish state. Jewish children go, yeah? Yeah, the Jewish, yeah. Сейчас в Израиле берут, значит, старшеклассников и везут их в Польшу, чтобы они там увидели какие-то остатки гетто, чтобы они поучаствовали в марше жизни, чтобы они увидели какие-то памятные места. И это, с одной стороны, учит их истории, а с другой стороны, вроде как, должно у них вызывать прилив патриотических чувств. But also, of course, it's also teenagers who are going abroad without their parents. So it's also, teenagers are the same everywhere. So it's not it's supposed to be very serious and very, heavy. But so I wanted to do this scene when they are, making mess in the airplane. Но кроме того, что тема поездки довольно серьезная, в конце концов едут за границу подростки без родителей, и, конечно, они там, значит, буянят и веселятся, и вообще не всегда пребывают в таком там сумрачно-патриотическом настроении, которое предполагает повод. И Руту хотела нарисовать вот этот момент, когда подростки просто, значит, валяют дурака, пока летят в самолете в Варшаву. So I made this drawing, but I wasn't satisfied because it still felt too calm and it doesn't show the atmosphere that I wanted to say. I wanted it to be more exaggerated more. И Руту нарисовала вот эту картинку, и ей не понравилось, потому что она была слишком спокойная, ей хотелось добавить эмоции, она не передавала вот эту вот эксцентричность всего происходящего. So I made this one, but it's completely out of, against all the laws of perspective. You can show you here. This is like real perspective, and this is, and nothing to do with real perspective. And this is again what I said, that I think it's right for all art. I feel it's right for all kind of art forms, but especially in comics, that you have to, if it's too realistic, it doesn't show the atmosphere. You have to make it bigger than life in order to show life. И Руту перерисовала картинку таким образом, что нарушила просто все законы перспективы для того, чтобы передать эмоцию, которую она хотела передать. И Руту считает, что это применимо вообще к любому виду искусства. Тебе приходится делать не так, как в жизни, больше, чем в жизни, чтобы показать жизнь, как она есть. So this is the colored version in the end. Вот в таком виде картинка была в книге. And you see it also with the direction of the actors, how I used it. Вот здесь опять видно, как Руту ставит задачи актерам и что из этого получается. What was nice is the actors. I didn't plan it. But the actors were the granddaughter and the Jewish tourist, Polish tour guide, they were a couple. And I believe that because they were really in love, it also influenced the way you show it. You see it in the comics. You see it in the end, through the drawings, that they have this connection between them. И Руту этого не планировала, но вот те актеры, которых она пригласила играть внучку и вот этого вот самого поляка, который организует туры, они были парой. И она предполагает, что это могло повлиять на комикс, поэтому у них в комиксе и случился роман, потому что они так общались друг с другом, что было видно, что у них любовь. И, может быть, на комикс тоже оказало влияние. And another thing that I did was that I
the young guy is a comics artist, but so he's making his comics about the war. But I understood that I couldn't. I had this question: how would I draw his comics? Because I first of all, my drawings are life, are reality. So I can't use the same style to draw comics in the comics. And second, he wouldn't draw in my style because he's a guy and he's Polish and he had his own style. И вот этот персонаж, значит, молодой поляк, он рисует комиксы, и Руту столкнулась с задачей, как нарисовать комиксы в комиксе, потому что ее стиль, он, во-первых, отражает реальную жизнь, и понятно, что комикс в комиксе надо рисовать иначе, а с другой стороны, как этот молодой парень-поляк может рисовать в том же стиле, что и Руту, потому что у них совершенно разный опыт, бэкграунд и так далее, он мужчина, она женщина, в общем, совсем не похоже. Who is a very talented comics artist, to draw the comics in the comics. He did this as a favor for me. He drew the comics. И Руту попросила своего друга. The comics that Tomasz is doing. Руту попросила своего друга нарисовать комикс в комиксе, чтобы стили были совершенно не похожи. So it was like it was the first time that I let other artists participate in my book, because the comics artist is in full control. This is one of the things that is nice in the profession, that I do everything. I write, I draw, I am the art director, I'm the director, I'm everything, I'm the letterer. And suddenly I invited other people to come into my work and to influence it with their ideas, like the actors or like this guy. Вообще-то комиксы отличает то, что это вид искусства, в котором ты все контролируешь сам. Ты придумываешь историю, ты сам рисуешь, ты сам пишешь текст, ты сам рисуешь буквы, вот это вот леттеринг называется. И вот этот опыт, когда Руту приглашает актеров поучаствовать, да, и каким-то образом повлиять на то, что происходит в комиксе, когда она зовет человека нарисовать для нее рисунок в комикс, это для нее был новый опыт. And this led to very interesting moments. The book is called The Property, but in Polish, only in Polish, it's called Zaduszki. And this was a name that I wanted it in the beginning to be the name of the book. It's All Souls Day in Poland. Книга сейчас называется «Собственность», но изначально Руту хотела назвать по вот этому названию родительского дня по-польски, польским вот этим словом. And the main scene, the climatic scene, take place in Zaduszki, in the cemetery. И, собственно, главная сцена комикса, она происходит вот в этот праздник прямо на кладбище. And this guy that I told you in the beginning, like the bad person in the book, is not really bad. He's more like a nudnik, like nagging them all the time. No, he's like the relatives that nobody wants to invite to dinner. И, собственно, вот этот вот персонаж, про которого мы в начале книги говорили, что он злодей, но он не совсем злодей, он просто такой неприятный родственник, которого никто не хочет приглашать на обед. So throughout the book, he said, "I'm here by coincidence. I came to Warsaw for a conference of cantors. You know, these guys who singing in synagogue." И он в начале комикса говорит, что я здесь случайно, я вообще-то ехал на конференцию канторов, а канторы — это люди, которые поют в синагоге. But I didn't know. When I wrote it, that I didn't know if he was really a cantor or not. It was his excuse to come to. He said, "This is the excuse he gives all the time." Но я не знала, на самом деле он кантор или нет, я просто знала, что это вот его, говорит Руту, я знала, что это его, как бы предлог, оправдание, которое он придумал, чтобы объяснить свое появление. But then something interesting happened. When I took the photos of this guy, this is an actor, his name is Uri, he's an actor, quite famous actor in Israel, very funny, very nice guy. And this was the scene, but it was quite the end of the shooting.
And I said, okay, now we have to sing because he's in the cemetery, and try to convince them that he is a cantor. So he's singing this prayer for the dead people from the Holocaust. И в самом конце Руту попросила актера, который вот, собственно, которого она фотографировала для того, чтобы рисовать этого персонажа, спеть, потому что у нее в комиксе есть сцена, где он, пытаясь убедить в том, что он действительно кантор и действительно приехал на конференцию канторов, поет песню в память, молитву поет, да, в память о жертвах Холокоста. So I said, okay, Uri, just sing something. И я ему сказала, ну спой что-нибудь просто. And I was with the camera. I was standing on a chair because I wanted this angle from above. And he started singing, and I didn't know, but he is a great singer. He has a wonderful voice, and I couldn't. No, okay, just. И Руту, значит, стояла на стуле, потому что она хотела его снять вот с угла вот этого сверху. И он начал петь, и для Руту это было открытие, потому что она не знала, что он чудесно поет, что у него прекрасный голос. So I was astonished. He was singing, and his voice filled the apartment because we were taking all the photos in this small apartment. And he was singing, and everybody stopped doing everything they did, and I couldn't take the photo because I was so astonished by his singing. И голос был такой сильный, что он заполнил все помещение, потому что все эти съемки проводились в маленькой квартире, и все бросили все свои дела и стали слушать. И Руту тоже даже не могла снимать, потому что она тоже заслушалась. And then I said to myself, he is really a cantor. He didn't just pretend. И тогда говорит Руту, я сказала сама себе, так вот, значит, персонаж действительно кантор, то есть он не прикидывался. So I added it to the comics. Then in the beginning of the book, he says that he was a cantor in the funeral of her parents. И я добавила это, говорит Руту, в начало комикса. Он там в первом диалоге стал говорить, что он действительно был кантором на похоронах отца Мики, сына вот, And it's strange бабушки. because I wrote this character and I planned everything that he's going to do and what movement and what he's going to say, but still the actor told me something about the character that I didn't know. И это довольно странно, потому что к тому моменту был полностью готов набросок комикса, и у Руту было полное представление о том, что он говорит, что делает, и тем не менее вот этот эпизод с актером, по сути актер рассказал Руту что-то, чего она сама не знала об этом персонаже. So this is the last example before I finish, but I don't, so because it's really the end of the comics, I erased it because it's a big spoiler. So in my storyboard, this is the end. It's again a very emotional moment, and then the granddaughter, she says something very cynical remark. But she said this cynical remark because she is full of emotions. But like sometimes we do, when we're too full of emotions, so we say a joke. И вот это вот одна из финальных сцен комикса, и Руту закрасила, чтобы не делать вам спойлеров, но вот здесь парень сообщает что-то девушке, и она ругается, но она выругалась не потому, что хотела ругаться, а потому что вот как мы это делаем иногда вот в избытке чувств, в шоке, вот в ярких эмоциях, мы тоже иногда это делаем. And I didn't like so much the end. I like the cynical remark, but I didn't like the fact that the comics ends with this remark, with a cynical remark, because I am not a cynical person. И мне, с одной стороны, вот эта сцена очень нравилась, но я не хотела заканчивать ей комикс, чтобы книжка не закончилась, значит, вот этой циничным ругательством, потому что я сама, говорит Руту, совсем не циничный человек. And the whole book is, for me, it's quite emotional because it's like
a tour I didn't take with my grandmother to Poland. И для меня эта книга, говорит Рут, очень много значит, потому что, ну вот, я своих бабушек в Польшу так и не свозила. То есть личная связь с книгой. But I didn't have any idea how to end it differently. Но я, говорит Руту, понятия не имела, как закончить книжку по-другому. But so what happened is when I took the photos as planned. So this separation between her and this man, and then he says something. She said her cynical remark, and then because they were in love, really, it's a husband and wife. She was so sweet when she said it, and she's very beautiful. And he just leaned over and kissed her, but very nice kiss, not very, not a sexy kiss, but just a kiss because she was so cute. И Руту снимала актеров, там, значит, сняла первую картинку, вторую картинку, третью картинку, а вот эти двое актеров, они же пара, и когда она выругалась, она была такой милой, что, ну вот просто без всякой там режиссерской помощи он наклонился и поцеловал ее. And I said, this is perfect. This is how it's supposed to end, because he see behind the cynical remark. He sees her, and he sees her the emotion she's trying not to express, and this is why he kisses her. И Рута поняла, что вот так комикс и должен закончиться, потому что он там не обращает внимания на текст, который она говорит, на конкретные слова, которые она сказала, а он видит эмоцию, которая за ним стоит, он видит ее, вот эту девушку, и эта девушка ему нравится. И вот так должен закончиться комикс. Yeah, so this was actually the frame. Afterwards, there's a small epilogue, but this is the end of the story. Там потом еще есть эпилог, но вот так и стала заканчиваться теперь книга. Yeah, and this is the end of the presentation. А еще закончилась презентация. But we would be happy to hear questions. Вы можете задать вопросы, у нас еще есть 9 минут. Hello. So this is not your first novel, and I know that some other your novels were published. And my question is, how do you understand that this story that you have in your head is the one, is the perfect story for? Can you take it because I don't okay. My question is, how do you understand that the story that you have in your head is the one that you have to write, that you have to publish, and other people will like it? Well, I don't know if people will like it. This is the only thing that I don't know. I could never know it until it happens or doesn't. But to know if the story is good, it's like a feeling, It's like it comes to me like an idea, like a sentence. Every time that I have an idea for a book, it doesn't happen often. Okay, I don't have so many good ideas. But when I have the idea, I try to understand if the idea contains. Okay, for example, a grandmother and a granddaughter are going to Poland to look for the family property. And then, okay, so I have a relationship. I have a grandmother and granddaughter, so I have a complicated relationship because my relationship with my grandmother were complicated. Okay, maybe. Девушка спросила, как Руту понимает, какая из историй, которая пришла ей в голову, стоит книги. Руту сказала, что у нее не так много потрясающих идей, и, в общем-то, ей сразу понятно, стоит рисовать книгу или нет. И вот здесь, например, когда она задумалась, когда она придумала вот эту завязку, что бабушка и внучка едут в Польшу, она сразу увидела, во-первых,
два варианта. Во-первых, вот это вот путешествие, вот эта собственность и какая-то семейная история за этим стоящая. А во-вторых, отношения бабушки и внучки, которые Рут сразу понимала, что они простыми не будут, потому что вот лично у нее с бабушками были не самые простые отношения. And then I have this, they are going to Poland, so it's like a journey, and it's like, many stories are about journeys. So I have a journey, so it's good also for a story. И вот эта поездка в Польшу — это путешествие, и очень много есть книг, историй, фильмов про путешествия, и это тоже хорошо для комикса. And also they look for the property, so it's a little bit like treasure hunt. И вот этот вот есть, поскольку они едут возвращать семейную собственность, то тут же какой-то элемент такой охоты за сокровищем, поиска клада. So it sounded to me, when I thought about it, it could be a book. It could be a good story. И когда Руту начала об этом думать, она довольно быстро поняла, что действительно может получиться хорошая история. And then I went I was living in England at the time, and my neighbor was from Poland. And I remind you that I didn't know anything about Poland. В тот момент Руту ничего не знала о Польше, но у нее был сосед из Польши. So I went to my neighbor, her name was Renata, and I asked her, I told her, I want to draw comics about Poland, so can you tell me about your country? How you grew up and maybe interesting things. И Руту вот, собственно, пришла к этой соседке и сказала: я хочу нарисовать комикс про Польшу, но я ничего не знаю о Польше, поэтому не могла бы ты рассказать мне там о том, как ты росла, что это за страна, как детство проходило. So, and she knew I'm from Israel, that I'm Jewish and a comics artist, but she didn't know, I didn't tell her anything about the story. I didn't tell her what the story is about. Она не знала, какой комикс я хочу рисовать, что это будет за история, но она рассказывала мне о стране. And after 15 minutes, I swear I didn't tell her anything, after 15 minutes into our conversation, she told me that her parents are living in a village that used to be occupied, Jews used to live there. И буквально через 15 минут разговора, собственно, понять не имея о сюжете истории, она рассказала, что ее родители живут в маленькой деревне, которая была, маленькая еврейская деревня, которая была в войну оккупирована. Before the Second War. Перед Второй мировой. And she told me, and again, I didn't say anything, she told me that all the village are afraid that the Jews are going to come and take their homes. All the village are afraid that the Jews are going to come and take their home back. И оказывается, в этой деревне те, кто сейчас там живут, вот в тех домах, которые когда-то принадлежали евреям, они все ужасно боятся, что вернутся, значит, потомки тех евреев и попытаются отнять у них их дома, потому что когда-то это была их семейная собственность. I just continued to listen, but inside I felt very happy because I understood that I have a conflict for the book. For the story. И в этот момент я поняла, что у меня теперь есть конфликт для моей книги. And this is also something that you need in a story. You have to have a good conflict. So I had everything, and I knew that it could be a story. А это же тоже очень важно для истории, чтобы у тебя там был, значит, хороший такой основательный конфликт. Это всегда хорошо для истории. So it's actually is different if it's a short story or a novel. Because if it's a novel, it should be long, so you have to have enough subjects to talk about. If it's a short story, it can be a very short and small idea, but still you have to have this relationship, this conflict, emotions, something dramatic that will happen. And if I have everything, I say, okay, now I have a lot of work to do, but I know it will be okay in the end. И если ты делаешь, значит, короткий рассказ, у тебя, по сути, те же самые элементы, там должны быть эмоции, там должен быть конфликт, там должно что-то происходить, какое-то развитие сюжета. Если роман, то сразу много всего должно происходить, и все это должно долго развиваться. Но в любом случае все эти составляющие важны, и вот так я поняла, что у меня есть все для того, чтобы получилась хорошая книга. Okay, it's a little bit long answer, but it's an important one. So I will say just the most important thing is that for me it's interesting and emotional. This is for the answer if people will like it. I cannot know if people will like it, but I can know if I will like it and be interested enough to work on it a few years or few months, depends.
И извините, что так долго отвечаю, но это правда для меня важный вопрос. Часть вопроса девушки была о том, как я понимаю, понравится ли это людям. Для меня важнее всего, чтобы история зажигала меня настолько, чтобы интересна ли она мне самой, настолько, чтобы несколько месяцев или несколько лет над ней работать. Okay. Thank you very much. Книжка «Имущество» продается на стенде издательства «Бум-книга» C4. Руту рисует замечательные автографы, если что. That's it, I want.